Good morning, dear student. In this video, we'll be beginning with our module 2, continuous compound interest. This is our first topic. We are very much familiar with what is a interest and what is compound interest. Let us still recollect what is the interest or compound interest. Say you have deposited rupees 1 in a bank. So we are familiar with interest. We know that there are two types of interest. One is simple interest, and another is compound interest. So bank deposit the interest that we get is always compound interest. Say you have deposited rupees 1 in a bank. This deposit is the principal. That is, നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിച്ച് പേസ് യു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. വിച്ച് പേസ് യു സം ഇൻട്രസ്റ്റ്. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 100% ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അതായത് 1 റുപ്പി 1 റുപ്പിയുടെ 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 റുപ്പി ഇറ്റ് സെൽഫ് 100% interest that compounds n times yearly for 1 year. And compounded n times എന്ന് പറയുമ്പോൾ every year the interest is compounded. The amount you will get at the end of 1 year is given by a is equal to 1 plus 1 by n to the power n. Okay, so the amount of interest amount you will get at the end of 1 year is given by capital A equal to 1 plus 1 by n to the power n. അതായത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എമൗണ്ട്, അതായത് ആഫ്റ്റർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും ഉള്ള ഫോർമുലയാണ് 1 plus 1 by n to the power n. So this is the amount that we get from the bank at the end of 1 year. Now here we have to find continuous compound interest. Okay, continuous compound interest നമുക്ക് find ചെയ്യണം. So as the value of n increases, നമുക്കിവിടെ അറിയാം n-ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. So we know that we are using limit function. Limits യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഈ ഒരു വാല്യൂവിന്റെ ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n to the power n the value find ചെയ്യണം by using Python program. So we can say what is the limit of this function? Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n to the power n e ആണ്. So as the value of n increases, the term 1 plus 1 by n to the power n approaches the value of e. So let us see the program now. From SymPy import limit comma symbol comma s. So far you have been importing symbol. Here we are importing three functions: limit, symbol, s. Okay, symbol എന്തിനാ import ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. if you are using a variable, if you want variable as the output, variable in the output, we use symbol. And limit, whenever we are using limit function, we import limit. And another new function that we have imported is capital S. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുലയോ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will also import capital S import ചെയ്യും. So capital S is imported because we are using infinity. So n is equal to symbol n. That means n is considered as a variable or a symbol, you can say. Now we have to apply limit of this function. So listen to me very carefully. The limit function, limit, L is always in capital letter, limit function. Firstly, this is a 3 tuple. Okay, 3 tuple എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു first tuple, first, second, and this is the third one. 3 tuple. In the first place, you will be putting either value in the limit of find that you will be writing it. That is 1 plus 1 by n to the power n. 1 plus 1 division n to the power വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്.
star star n. Second പ്ലേസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിളിനാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് വേരിയബിൾ വിൽ ബി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് n. തേർഡ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി, അതായത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് വേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതുക, വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഡോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും. ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഡോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഐ, ഇവിടെ കോമയ്ക്ക് പകരം ഡോട്ടാണ് വരേണ്ടത്, എസ് ഡോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനിയും ഇത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഇല്ല, only dot do it function. After that you will not put. And ഇത് കഴിഞ്ഞ് when you put the enter, you will be getting the output as small e. Okay. So this is how we are going to evaluate the limit function of a function, limit of a function. For any principal amount capital P, comma, any rate r and any number of years t, the compound interest is calculated using the formula capital A is equal to capital P bracket 1 plus r by n to the power nt. So for any principal amount capital P, any rate r and any number of years t, the compound interest is calculated using this formula. Okay. So this is the formula to find the compound interest. ഇവിടെ P, R, N, T. These are the variables. So now we are going to find the continuous compounding interest. ഞാൻ പറഞ്ഞു continuous compounding interest find ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to find the compounding interest ന്റെ ഫോർമുലയിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം up to infinity. So assuming continuous compound interest, we can find the expression for capital A. So for this we need to, from SymPy we have to import, first ഇവിടെ കോമ ഇല്ല, symbol, comma, limit, comma, capital S. So kindly remember there is no comma here. Symbol, limit, comma, S. So here we know that we are using the limit. We are going to find the limit. So limit is important. Symbol use ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം we can find variables inside this. P, R, N, T. There are 4 variables. So we will be using the symbol also. It is capital S. Remember this capital S. P is equal to symbol P, and we have to remember principal value എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ. There should be a positive value, so we will be giving positive equal to true. R is equal to symbol R, positive equal to true. Again rate of interest is always positive, so again positive equal to true. Now T equal to symbol T, positive equal to true. Now we need to find the limit of this function. So limit function, ഇവിടൊന്നും space വരില്ല, limit bracket P star 1 plus R. Remember that here it will be slash R slash N, double star to the power N star T. We have to find the limit for N at the point infinity. Infinity will be capital S dot ആയിരിക്കണം, dot infinity bracket close. To evaluate this limit value, we have to do dot do it function and do the enter. Then you will be getting P star exp R star T. This tells us that the compound interest, we can see that this is exp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the output exp വരുവാണെങ്കിൽ that means it is exponential function. So we can see it is P, R, T are positive values, e raised to some positive value. So tell us the compound interest grows exponentially with time for the fixed rate of interest. Now let us see the next topic, instantaneous rate of change. Okay, we are familiar with the term rate of change in physics, in maths, in differentiation. But in the starting of differentiation derivatives, we are always calculus. We are familiar with rate of change.
Consider a car moving along a road. It accelerates uniformly. So then accelerates uniformly means what? A car is moving on the road and it accelerates uniformly means it is അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് അതായത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Such that the distance traveled s is denoted as the distance traveled is given by the function s of t is equal to 5t square plus 2t plus 8. So the distance traveled is given as s of t equal to 5t square plus 2t plus 8. If we measure the distance traveled in the time t1 and time t2 such that t2 is greater than t1, then we can calculate the distance moved by the car in 1 unit of time using the expression s of t2 minus s of t1 by t2 minus t1. So this is the distance moved by the car in unit of time. Now ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ t2 പകരം if you are replacing by t1 plus some delta k, this is also referred to as the average rate of change of function. ഈ ഒരു ഫോർമുലയെ നമ്മൾ we also call it as average rate of change of function. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. If we write t2 as t1 plus st, okay, t2 നെ നമ്മൾ t1 plus st എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ where st is the difference between t2 and t1. st is the difference between t2 and t1 in unit of time. We can rewrite the expression for the average speed as, so here in this above formula, average rate of change of the function the formula ആണിത്. And ഇവിടെ t2 ന് പകരം if you replace by t1 plus t1 plus delta t, where delta t is the difference between t2 and t1, then we get a formula as s of t1 plus delta t minus the t ആണ് minus s of t1 divided by delta t. Now if we further assume delta t to be really small, delta t വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ such that delta t 0യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, then we have to find the value of this. So for that we'll be putting limit delta t tends to 0 s of t1 plus delta t minus s of t1 by delta t. We will now evaluate the above limits. Okay, so ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് by the method of by program in Python. From SymPy import symbol comma limit. So t equal to symbol t. So t is a variable here. Now we are going to define st. S of t ക്ക് പകരം capital st എന്ന് put ചെയ്ത് st is equal to 5 star t star. ആ s of t അങ്ങ് അതേപോലെ അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. Now t1 ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, t1 equal to symbol t1. അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ടേം ഇതൊക്കെയാണ്. t1 വേരിയബിൾ ആണ്, ഡെൽറ്റ ടി വേരിയബിൾ ആണ്, t1 and t1 delta t. Okay, now st1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ st1 is, we know what is st1. st1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, s of tയിൽ tക്ക് പകരം t1 കൊണ്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് st1. So in the s of t, instead of t you are replacing by t1, so that we can write as st dot substitute t equal to t1. Similarly st1 underscore delta എന്ന് പറയുമ്പോൾ st dot substitution function, instead of t replace t1 plus delta underscore delta. So remember that ഇവിടെ delta underscore t ആണ്. This is delta underscore t, hyphen അല്ല വരുന്ന delta underscore t. Now നമ്മുടെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. s of t1 plus delta t യുടെ വേണം, അതായത് s of t1 plus delta t, s of t1 plus s of
t1 plus delta tക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അതായത് s of tക്ക് പകരം t is replaced by t1 plus delta t. And s of t1 ന് പകരം s of t1. So minus s of t1 divided by delta tക്ക് പകരം delta underscore t. So remember, ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് വരത്തില്ല. You have to write it very closely. And you have to find delta t tends to 0. So delta t ക്കാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. delta t, comma, the last place is to ഏത് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് 0. ഇനി ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് you will always put dot do it function. Okay, ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. That is 10 star t1 plus 2. The limit turns out to be 10 t1 plus 2, and it's the rate of change of s of t at time t1, or the instantaneous rate of change. This change is more commonly referred to as the instantaneous speed of the car at the time instant t1. The limit we calculated here is referred to as the derivative of a function. So ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. Now next is find the derivative of a function. We are going to find the derivative of a function. The derivative of a function y equal to f of x expresses the rate of change in the dependent variable y. നമുക്കറിയാം എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. With respect to the independent variable x. So with y-നെ നമ്മൾ with respect to x ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് rate of change derivative of a function എന്ന് പറയാം, dy by dx. Y is the dependent variable, x is the independent variable. We can find the derivative of a function by creating an object of the derivative class. So direct നമുക്കിനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Let us see. From SymPy import symbol comma derivative. Okay, so symbol function and derivative function we are using here. Symbol ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So first we are taking t is equal to symbol t, അതായത് t നെ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. s of tക്ക് വരെ st is equal to, ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മുടെ st ആണ് ഫംഗ്ഷൻ, 5 star t star star 2 plus 2 star t plus 8. So this is our function here. ഇതിൻ്റെ ഇനി ഈ st എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we use derivative function st, t. അതായത് st എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ with respect to t ഡിറൈവ് ചെയ്യും. അപ്പം when you are doing this, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതേക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 10 star t plus 2. Similarly, we can consider ഇനി ഈ d is equal to derivative st, t. അതായത് st, t, d equal to 10 star t plus 2 എന്നാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ, now d dot do it function dot substitute t equal to t1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൽ tക്ക് പകരം t1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. 10 star t1 plus 2. d dot do it function dot substitute t equal to 1. അതിന് ഈ tക്ക് പകരം 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിവിടെ d dot do it, അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. tക്ക് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈസ് 12. Let's try a complicated arbitrary function with x as the only variable. Okay, now let us think about a complicated function that is with in terms of x. X cube plus x square plus x square plus 2. From the SymPy import derivative comma symbol
comma p print. X is equal to symbol x. X is equal to symbol x. F is equal to, so നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, when we are getting the output we get in terms of some variable, so we should use symbol. And p print എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know to get it printed nicely we need p print. X equal to symbol x, that means x is considered as a variable here. F define ചെയ്തു, f നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതി. Now p print എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടേ? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടേ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ്. ആദ്യം എഫിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് കോമ എക്സ്. ഇനി അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് ഡു ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആകെ യൂസറിനോട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. എൻട്രി ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. So let's write a derivative calculator program. ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം, which will take a function as input. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, that is function will be taken as input and then print the result of the differentiating it with respect to the variable specified. From SymPy import symbol comma derivative comma simplify comma pprint. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിംബോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ആണല്ലോ. സോ വി വിൽ ഇമ്പോർട്ട് സിംബോൾ ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബി യൂസിങ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ. സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് പി പ്രിന്റ്. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫ്രം സിംപ്ലൈ ഡോട്ട്. So next you have to remember that this dot here, simpy dot core dot simplify. So next നമ്മൾ ആദ്യം simpyയിൽ നിന്ന് we have imported symbol, derivative, simplify and pprint. Now we have to next import simplify error എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ simpy dot core dot simplify. ഇത് മൂന്ന് വേർഡ് ഉണ്ട്. സിംപൈ ഡോട്ട് കോർ ഡോട്ട് സിംപ്ലിഫൈ. ഇവിടെ എസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ്, എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്. ഇമ്പോർട്ട് സിംപ്ലിഫൈ എറർ. So first we are going to define derivative function f comma var. So we are going to define a function. ഇവിടെ df എന്ന് പറഞ്ഞ keyword, derivative is a function name. Here we are having two parameters, f ഉം var. നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ f ആണ്. var means with respect to ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മളിവിടെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം we need to take. So here we are going to consider two parameters because we need to consider two inputs from the user. Okay, ഒന്ന് യൂസറിനോട് ചോദിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കണം. Another is that with respect to which variable the user wants to be differentiate the function. So var എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് is a variable. So var equal to symbol bracket single inverted var. അതായത് varനെ നമ്മൾ സിംബോൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. d is equal to derivative function comma var. So we know that f comma derivative of, we are taking d as derivative function f comma var. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന f ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ with respect to var we have to differentiate it.
ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷനൂടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഈ പ്രിന്റ് ഫോർ പ്രിറ്റി പ്രിന്റിങ്. സിമ്പിൾ പ്രിന്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്മോൾ ഡി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോർ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ കോർ കണ്ടന്റ്. ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് യൂസറിനോട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫും വേരും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇഫ് 1<2, ഇപ്പൊ 1<2 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഡബിൾ അണ്ടർസ്കോർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർസ്കോർ നെയിം ഈക്വൽ ടു മെയിൻ കോളൺ, അത്രയും ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. 1<2 എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. സോ 1<2 കൊടുത്താലും ആൻസർ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. F is equal to input function, enter a function. That means F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് VR is equal to input, enter the variable to differentiate with respect to. So ഇവിടെ എല്ലാം സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ്. Okay. Now we are going to try. So next we can see this is a try except else block. Try except else block, അതായത് if else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു try except ബ്ലോക്ക് ആണ്, else ബ്ലോക്ക് ആണ്. Try except else block എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും. ട്രൈ കഴിഞ്ഞുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത്. ഇവിടെ ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് എൽസ്, ഇത് മൂന്നും കീവേഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ കീവേഡ്സ്. ആൻഡ് after try we are having the statement. Okay, try കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ the computer will execute the statement after else. else കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. സോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് എൽസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതായത് വാട്ട് ഈസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹിയർ? ട്രൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലിഫൈ എഫ്. അതായത് യൂസറിനോട് എഫ് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, എഫ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ യൂസർ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഹിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ, സിംപ്ലിഫൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സിംപ്ലിഫയർ ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എൻറ്റർ എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ എഴുതി. വെൻ വി ആർ റണ്ണിങ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ഗെറ്റ് എൻറ്റർ എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്ര എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസർ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഇത്ര മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യുക. എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, എൻറ്റർ ദ വേരിയബിൾ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, അതായത് നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിൾ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇതൊരു കേഴ്സർ വരും. ഹിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും, 4x+3. എഗെയിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒരു പിന്നെ റൺ ചെയ്യുവാണ്, വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ എൻറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വേറെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ.
So this can be seen as a different derivative calculator. So this is the program of derivative calculator. Okay. Thank you.